Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and afternoon class. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Yeah. Right. Okay, so hari ni last time kita stop until here, right? This question? Yeah. This is the last one. Okay. So for today's lesson, we're gonna continue on with Dalton's law of partial pressure yang saya dah buat dalam second video, all together with the third video yang kita cover for Van der Waals equations. But as for the tutorial, the questions is only until Dalton's law of partial pressure. Yang untuk Van der Waals equations tu dia more to concept, dia tak ada calculations untuk yang syllabus kita. Okay, right. So let's start. We'll proceed with this question done face-to-face with 13 hour 3. So a group of matriculation students carried out an experiment to determine the relative molecular mass of gas X. So bila kita sebut relative molecular mass, what comes to your mind? Kita ada mass, right? This mass. But then when it comes to this term, relative, apa yang kita kena buat sepatutnya? Relative. Apa? No unit. How do you discard the unit tu? Yang initially you have unit, how do you discard the unit? Divide dengan 1/12 carbon 12. Yes, divide with 1/12 carbon 12. Okay, good. So tahulah final answer tak nak ada unit, tapi throughout this question kita akan dapat unit lah. Okay, the table shows the results obtained from the experiment conducted at 25 degrees C. So given to you informations about gas Z, we don't even know yet siapa gas Z, and kita tak semestinya kena cari tahu siapa gas Z. It's just that dia bagi awak temperature 25 degrees C, and then they also gives you pressure together with the density. So pressure and density ni is part of the conditions for these reactions to occur. So you have pressure in ATM, density in gram per liter for this gas Z. Dia tak bagi tahu reactions tu berlaku dari mana ke mana. Kejap lah, saya tak boleh nak ni, saya tak ada iPad saya. Ada orang nak masuk kan? Sekejap. Okay, so dia dah bagi info kat sini. Info ni lah kita nak tahu pasal relative molecular mass. Okay, kalau awak nampak, kita ada molecular mass, kita ada pressure, kita ada density. So, awak rasa lah, dan dia ni adalah gas. Awak rasa kita nak relate pada equation apa yang boleh dapatkan molecular mass? We have temperature, we have density, we have pressure. PV equals to nRT. PV is equal to nRT sebab satu lagi we are dealing with gas, and most of the gas kita akan treat dia as ideal gas by considering all the 5 kinetic molecular theory postulates. Okay, so kita ada pressure density, and then this soalan minta kita plot an appropriate graph determine the relative molecular mass of gas Z. Bila bagi informations untuk plot graph means kita akan ada relationship, right? Yes. So in a graph we're going to have y and x axis, right? Yes. Okay, so dia dah sebut kat sini appropriate graph. They don't even mention to you who's going to be the y-axis, who's going to be the x-axis. You need to determine it by your own. Macam awak cakap tadi, we have info tentang pressure and density. We have informations about pressure and density. Dan from this pressure and density, kita kena tentukan siapa nak jadi y, siapa nak jadi x. Untuk awak tentukan siapa nak jadi y, siapa nak jadi x, you need to relate to the equations that you're gonna use. You're gonna use for your determinations of molecular mass lah. Tadi kita kata PV is equal to nRT, and in previous class we have already learned that we can derive these equations from simple PV and RT by substituting certain symbol, kita akan dapat this molecular mass. Okay, so dari situlah baru kita boleh tahu y dengan x. Dia not necessarily atas adalah y, bawah adalah x. It all depends on your equations. Yang ni reti ke macam mana nak keluarkan jadi y dengan x? Apa formula yang kalau kita relate dekat graph yang kita akan dapat y dengan x? Equation macam mana yang kita nak relate bagi dapatkan y dengan x axis on a graph? Y mx plus c. Yes, y equal to mx plus c. So you need to rearrange your
molecular mass, the PV is equal to nRT to become Y and X axis, and the rest belongs to the MX. Okay, yang itulah, yang the rest belongs to M, dan juga kalau yang ada variables yang tak attached to the X, dia akan jadi C, the Y-intercept. Okay, tu the first thing lah. Dia lain sikit. Dia bukan simply substitute value. Now you have to plot a graph. Then from the graph, from the slope, we're gonna get the informations about the relative molecular mass. Get it? Yes. Okay, so we'll proceed to the graph lah. So kita akan buat graph. First and foremost, buat dulu dia punya Y and X axis. So Y and X axis here. When you rearrange the PV is equal to nRT by substituting certain variables, what kind of Y is equal to MX plus C yang awak akan dapat? Siapa Y, siapa X? Who do you think gonna be the Y axis? Who do you think gonna be the X axis? Is it pressure? Pressure become the siapa? Y or X? Y axis. Y axis. Awak dah try belum rearrange dia? Have you tried to rearrange the equations before you say that the pressure gonna be the Y? Yeah. Yeah, okay, so kita tengok So your friend says the pressure gonna be the Y-axis, the density gonna be the X-axis. So kita akan tengok kat sini and kita pun plot the points lah. Kalau dia kata density is the X-axis, means density 0.6, you punya pressure kalau ikut the data 0.2. So kita pun plot all the graph like this. And then the graph should be apa? Directly proportional ke inversely proportional? Directly proportional means dia akan start from the origin and then you akan straight. Yang ni nampak tak? Dia bukannya semua point kena, tapi this is considered as best fit lah. Best fit tu nanti kita belajar lagi in semester 2, where you need to plot the graph starting from the origin and then most of the point dia ada dekat atas line. Dia not necessarily all on the points or all on the line. Dia mesti most of the points atas line dan juga dia balance atas dan bawah. Yang tu okay? Okay, Miss. Okay, right. So kita sekarang nak tengok how do you get this as Y, how do you get this as X. So from this graph, kita akan relate dengan Y is equal to MX plus C. If you look here, Y will be independent on the left and then X dia akan attach to M. Dan kalau you ada any other variables yang ada relationship plus, dia akan jadi Y-intercept. Y-intercept ni means awak punya ni tak start pada 0, mungkin dia ada intercept kat sini mana-mana. Amount lain lah, dia independent. Okay, so nanti bila kita relate, awak kan rearrange the formula, right? Then you're gonna get this kind of formula sebab kita nak keep the pressure and density asing. So you akan dapat macam ni, P equal to density RT over M. Now, Y independent. So sebab tu dapat pressure dekat kiri ni, dialah Y-axis. While M pula, M kita siapa dalam kes ni? Kalau awak tengok X, awak patutnya apa? Density. Density means density is only the P kat sini. Means awak punya M siapa? RT. RT saja ke? Over M. RT over M. Now, from the questions, you are interested to find siapa? Temperature or R or M? M. Kan kita nak cari M. Means that your M can only be determined from the slope of the graph. Okay, from the slope of the graph, you need to take this RT over M and then kita pun dah belajarkan dulu slope kita kena buat Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Kita buat macam triangle. Untuk cari triangle, sebenarnya any point on the line boleh consider sebagai point dekat sini. But usually, kita akan tengok point mana yang betul-betul kena so that kita ambil point yang memang asal dah datang daripada eksperimen. So that's why I took this number 1 minus 0.5, 2.35 minus 1.24. Value ni datang daripada kita punya table lah dan diorang mungkinlah kena. Mungkin point ni dengan ini, macam tu lah. Okay, yang ni mungkinlah sebab saya tak ada accurate difference macam ni, nampak dia tak start pada bawah ni, tapi itulah lebih kurang lah this value, this slope. And then dari sini you akan dapat the gradient. So 0.08206 times 298 divided by M. So now from here you gonna get your M from this value lah. Nanti kita darab naik je, nanti dapatlah this value 54.31 gram per mole. Dia sebenarnya tak kisah pun dari mana-mana point.
mungkinlah awak ambil point lain, lepas tu value awak mungkinlah berubah sikit kat sini. Nanti kalau dalam exam dia akan ikut dia ada range dia dari mana ke mana, tapi selalunya tak besar sangat lah, kecil je. Okay, ini another way untuk get this value about molecular mass ke, density ke. Sometimes dia boleh suruh kita plot graph. Okay? Okay, Miss. Okay, right. Semua orang try tak buat soalan ni? Ke tak buat pun? Untuk dapatkan ni, RT over M ni. Miss, Yes? kalau dapat 58 macam Jauh lah kan? ah Dia kata kalau dalam exam nanti dia akan start, point yang dia bagi tu selalunya memang kalau lain sangat tu maksudnya student tu plot salah lah. Dia it all matters with your ni. Your uniform scale ni ke tak. Kadang-kadang scale tu yang membuatkan dia berbeza. okay. So tak apalah, asalkan sekarang ni you know how to calculate this y2 minus y1 over s2 minus s1 and then you relate to the gradient of the slope. Okay, thank you, Miss. Okay, sure. Right, okay dah. Lepas tu soalan dah habis ke? Ini ke final answer kita? Dia nak minta relative molecular mass? Tak. Tak So nak tukar macam mana? Dapat apa last sekali? 54.31 je. 31 sahaja. So buatlah final sentence. Relative molecular mass of gas Z is 54.31. Okay, next one. So habis untuk soalan tutorial regarding gases law and also ideal gas equations. But dia bukannya stop sampai situ. Because whenever we are still in 5.1 gas, we're going to still dealing with PV is equal to nRT, but then with some modifications. So now we're going to look at Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure is applications of the ideal gas equations. Okay, nak tengok sikit Dalton's law of partial pressure ni cakap apa? Dia cakap in the mixture of unreacting gases, the total pressure is the sum of the partial pressure exerted by each gas in the mixture. Okay, Dalton's law nak cakap bila awak ada more than one gases in a container like this, A and B, and we assume that all the gases in the universe adalah ideal, they behaves ideally. Bila they behave ideally, means kita akan relate pada 5 kinetic molecular theory. So the 5 kinetic molecular theory suggests the volume is negligible, the intermolecular forces is negligible, the absolute kinetic energy and absolute temperature, the average kinetic energy and absolute temperature is directly proportional. Apa lagi? The collisions is all elastic and then kita ada they move randomly and in continuous motions. Okay, benda-benda tu membuatkan awak campurlah dia macam mana sekalipun ada satu bekas, diorang ni tak akan react with one another. Diorang ni sangatlah tak nak react with one another. Sebab itulah kat dalam Dalton's law of partial pressure kita cakap unreacting gases sebab kita assume diorang ni ideal. Yang ni faham tak? Bila disebut unreacting gases, bukanlah kita kata dia duduk asing-asing. Bila sebut partial pressure, dia bukan individual gas in a container. Dia mestilah gases in a mixture. Itu dia punya hint dia. Mesti mixture, baru boleh sebut partial pressure. Bila dia dalam bekas asing, tak panggil partial pressure. Macam itulah. Dia mesti dalam setting ni. Boleh? Boleh. Okay, so now this Dalton's law of partial pressure suggests total pressure kita denote sebagai PT. So PT is the summations of the partial pressure exerted by each gas. So each gas now awak nampak warna hijau, warna merah. So kita tengok kalau kita denote dia PA and PB lah. Okay, boleh ke? Yang tu je Dalton's law nak cakap. Boleh. Boleh. Bila disebut applications of PV is equal to nRT means each of these individual gas will still rely on the PV is equal to nRT. Let's say you are given any other conditions macam volume, temperature and stuff. Untuk awak cari each gas ni still akan rely on PV is equal to nRT. Okay, tapi kita mungkin ada cara lain yang boleh memudahkan yang bagi jawapan yang sama. Macam itulah. Okay, now look at this one example. What is the total pressure exerted by a mixture of 2 gram of H2 and 8 gram of N2 at 273 Kelvin in a 10 liter vessel?
Dia bagi awak ada two different gases with two different mass, right? Yes, miss. Yes, miss. Okay, but then they mention here mixture. Mixture maksudnya dalam satu bekas ke banyak bekas? Satu. Satu, Satu and bekas. kat belakang ni disambung. In satu sahaja, 10 liter vessel. Means these two gases are mixed in a vessel. So bila dia orang mix, kita panggil dia orang ni ada partial pressure. Dia orang partially. Okay, dia tak ambil pun keseluruhan bekas tu, isi dia sahaja. Okay, jadi dia minta total pressure. Bila minta total pressure, dia tak minta each pressure. Awak boleh ada cara yang macam tak panjang sangat, tapi macam saya cakap tadi, apa-apa pun PV is equal to nRT. Tapi kalau sebab sekarang ni we are focusing only total pressure, then you can use this method. So first kali apa-apa pun cari dulu sebab PV is equal to nRT, somehow they require mole, right, instead of mass. Betul tak? Dalam Yes. nRT tu. Okay, so kita nak daripada mass, kita boleh kan cari mole dia? Boleh. 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 Jadi mass, kita tahu H2 setiap satu H adalah 1 gram per mole divided by 2 lah. Okay, by right yang ni satu je lah, tapi saya tengok dia punya value yang lain sikit. So 1.01. Tak apa, guna je yang ni. So nanti dapat mole untuk H2. Bolehlah cari untuk partial pressure H2. Tu kalau kita nak buat asing-asing lah, tak ada masalah. Nah, kita cari juga untuk mole N2. N2 setiap satu N adalah 14 gram per mole, so means 28. So nanti dapatlah this number of mole. So once you get this number of mole, you relate to the total pressure equal to pressure of hydrogen gas plus partial pressure of nitrogen gas. So this is what suggested by Dalton'S. Okay, so sekarang ni, we know for each gas, kita akan ada PV is equal to nRT, means this gonna be your formula kan sepatutnya. Individually, betul tak? Betul. Yes, betul. Since questions terus tanya total pressure, dia tak tanya pun partial pressure for each gas. Awak boleh terus factorize this formula. Maksudnya awak simplify dia sebab awak perasan tak, R kita nak guna sama tak? Sama. Sama, temperature sama, volume sama sebab dalam satu bekas. Jadi awak boleh factorize dia, mole ni awak asingkan. So nanti akan dapat mole H2 plus mole N2 times with RT over V. Okay, so sekarang ni dah ada belum mole untuk both H2 dengan N2? Dah. Boleh tak tambahkan terus? Boleh. Okay, so kalau boleh tambahkan diorang terus, simply substitute all the value. R kita guna ATM sebab kita guna yang ATM ni sebab kita nak cari kan. Lepas tu kita guna yang 273.15 tapi sebab dia dah bagi 273 guna je lah. Tak payah nak tukar jadi 1.15 tu. Unless dia bagi dalam degree Celsius kita tukar sendiri. Then our V gonna be 10 liter. So once we substitute, cancel out the unit yang mana yang tak guna, you'll get the total pressure of 2.859 atm. Kalau awak buat individually, dapat tak jawapan yang sama? Dapat juga, tapi dia panjang sikit lah. So markah dia sama je, dia ikut yang mana yang paling simple itu bilangan markah dia. Okay, selalunya markah kat mana? 1 marks for the number of mole, second marks for this Dalton'S law punya partial pressure, dia bagi tahu ni ataupun any conversions here. Third marks dekat substitution, the fourth marks gonna be the final answer, macam tu. Okay, next one. As for example 2, kenapa saya bagi example 1, example 2? Tadi example 1 dia dah cakap dalam satu bekas kan? Yes, Ya. Sekarang example 2, kita ada berapa bekas? 2. 2. Bila 2 bekas? Okay, kalau 2 bekas, by right, kalau dia belum dicampur, dia dikira partial pressure or not? No. No, because they are not yet a mixture kan? Yes. Okay, once the valve is opened, barulah dia dikira mixture. But then, even if dia buka this valve, are they going to rely on their individual volume? Maksudnya kalau dia bercampur pun, dia 1 liter dia sahaja. Dia 3 liter dia sahaja once dah buka ni. No. No, bila sebut mixture, yang ni pun akan jadi total volume. Maksudnya calculations kita will rely on the total volume. If and only the valve is open. Okay?
Okay, Miss. Okay, for this question, they ask you for partial pressure of each gas together with the final pressure of the mixture. Means dia nak partial pressure untuk setiap satu, hydrogen gas, carbon dioxide. Dan dia nak total pressure lah, final pressure ni is the total pressure of the mixture. Saya nak tanya awak, kalau kita buat cara tadi, betul tak? Tak boleh. Okay, dia tak salah sepenuhnya tau. Cuba awak baca balik. Yang tadi tu, dia masih cari pressure. Tapi dia cari pressure apa? Total. Total. Dalam soalan minta tak total pressure? Oh. Minta lah ni final. Minta tak? Yes. Betul. Maksudnya awak menjawab tak soalan? Jawablah kan? Ya, Tapi jawab habis tak? tak habis. Tak habis. Jadi untuk kita elakkan buat kerja yang macam redundant, buat benda-benda banyak kali. So kalau dia bagi awak, dia minta soalan, partial pressure together with total pressure, it is better for you to calculate separately for each gas. Then only you total up. Instead of buat yang tadi tu, sekejap lagi nak kena cari balik kan seorang satu. Ya. Betul. So kalau dapat je total pressure dan diorang ni memang dalam mixture, boleh terus kita factorize macam tadi. If not, they ask for each gas, then it is better for you to calculate separately. Then only you total up by using PT is equal to pH2 plus PCO2. Okay, nak bagi nampak lah the mode of questions. Kadang-kadang dia tanya macam ni, nak buat macam mana. Okay, bagi nampak macam mana dia punya setting. Okay, so kita akan figure out one by one. First, kita cari untuk hydrogen gas. So untuk hydrogen gas, since the questions already gives you mole, you can simply substitute into the formula. Okay, so you're gonna get partial pressure of hydrogen gas as 3.058 atm. Note that here is your volume total. The total volume here 1 liter and 3 liter because we are talking about partial pressure. Okay, lepas tu do the same for carbon dioxide. So carbon dioxide mole dia dah lain. Lepas tu dapatkan dia punya substitute dalam awak punya formula. Lastly you'll get 1.529 atm. Okay, lepas tu terus silakan kita totalkan, betul tak? PP is equal to pH2 plus PN2. Dapatlah 4.587 atm. So kalau question macam ni, 1 mark, 2 mark, maybe dia bagi substitution for both, 3 marks. Lastly, final answer, 4 marks. So usually 4 marks lah at most. Okay, Miss. Okay, so proceed ya. Next one, okay. This mole fraction, apa pula mole fraction ni? Mole fraction ni is another way for you to calculate the partial pressure instead of using PV is equal to nRT. But here, kita kena faham bila mole fraction, make sure dia datang dalam bentuk mole dahulu. Tak mole tak boleh. Okay, itu satu benda lah. Tapi there is cases yang kita boleh cancel out macam terus sebab dia bila sebut fraction ni dia tak ada unit kan. Tapi dia bukannya berlaku pada semua case. Sebab nanti kita tengok soalan tu dia ada case yang boleh cancel out terus without having the mole. Nanti saya beritahu kenapa dia jadi macam tu dan macam mana kita nak check untuk kepastian. So the mole fraction, dia mestilah belongs to fraction of siapa? Of the partial pressure together with the total pressure lah. Sebab we rely on the total pressure untuk dapatkan partial pressure. So by using partial pressure and total pressure, we want to get the mole fractions of them. Okay, so kita akan ada this formula. Untuk kita tahu mole fractions of only gas A, we need to divide partial pressure of gas P and also partial pressure of the total gases mixture tu. Okay, tapi kalau kita rearrange dia untuk dapatkan partial pressure sahaja, kita akan ada mole fractions times with total pressure like this. Okay, macam mana nak nampak benda ni? Tengok kat soalan ni. 1 liter here belongs to variable apa? Volume. Okay, volume apa sekarang? Volume total lah kan dalam satu bekas, right? Yeah. Okay, lepas tu we have 100 degrees Celsius is the temperature for the system. Then we have 600 torr. They don't even mention here this is the total pressure. But since you baca ayat ni, 1 liter ideal gas sample, maksudnya in a container at 100 degrees Celsius and 600 torr.
Maksudnya satu mixture tu itu dia punya gas. So apa term lain kalau satu mixture punya gas tu itu dia punya pressure? Kita panggil pressure apa tu? Total pressure. Total pressure. So you are given information about total pressure. Just now question macam tadi tak bagi. So sekarang dia bagi extra. Dia bagi total pressure. Then dia sambung. In the mixture, they got 5 mole of helium and 3 mole of xenon. So this is a mixture containing helium and xenon with respective number of moles. And then, what are the partial pressure of the individual gas? Okay, kalau ikutkan, dia bagi tahu semua PV is equal to nRT lah kalau perasan. Tapi perlu ke kita nak guna PV is equal to nRT tu? Tak perlu. Boleh tak kita nak guna? Boleh. Boleh juga. Okey, boleh, tak ada masalah. Dia dah bagi V. Dia dah bagi T, dia dah bagi partial pressure juga. So kita nak cari apa kan kat situ kan? Okay, so kita cari partial pressure je. Dan ni sebab total, taklah nanti kita total out dapat. Tapi sekarang ni saya nak ajar awak sebab dia dah bagi number of mole, why not kita guna je mole fraction? Okay, even dia tak bagi number of mole pun, awak nampak je dia ada total pressure ni, awak boleh ambil kesempatan lah pada dia untuk cari. So terus je, dia very simple step kat sini, cuma kena tahu susun this formula. So you want to find partial pressure of He. You gonna find the number, the mole fraction. Ada tak mole for both species? Ada. Ada. Boleh tak kita cari dia punya fraction? Boleh. Okay, Boleh. untuk cari fraction, adakah helium over helium over xenon ataupun xenon over helium sebab kecil over besar ataupun helium over total of helium and xenon? Helium over Helium over total. Helium over total. Bila fraction kita nak tahu berapa banyak portion dia dalam satu bekas yang ada banyak benda tu. Macam tu. So awak pun masuklah, keluarkan dulu info. Macam ni, kalau info ni tak perlu pun lah dalam awak punya nanti, cuma denote dia. So last sekali bolehlah kita terus masuk formula ni. Masuk formula dapat last sekali 375 tau. Kita rely on total pressure kat sebab dia dah bagi kat sini. Lagi 375 tau. Right, lepas tu yang ni pula. Untuk yang xenon pula, buat benda yang sama. Bezanya yang 5 tadi tukar dengan 3 sebab mole untuk xenon hanyalah 3. Lastly, you'll get 225. So if we mix these two partial pressure, will you get the same number of pressure as in 600 tau as a total pressure? Yes. Yes, so dapatlah terus. Okay, Miss, yes. yang tahu tu tak payah tukar kepada ATM. Dia tak minta tak payah. Okey. Kita selalu tukar tu kalau kita nak guna constant. Okay, Miss. Okey, Miss. Okay. So next one, alright. So this water displacement method is an applications of Dalton's law. Kita tahu Dalton's law is an applications of apa kita panggil tadi? Ideal gas equations. Then from the Dalton's law, application dia pula water displacement. Means bila buat water displacement method, ada chance tak untuk kita guna balik ideal gas equations? Ada. Ada, sebab dia orang kan relatable dari ideal gas, dia dapat Dalton's law, dari Dalton's law dapat this method, mestilah guna balik. Cuma now, we have this method, water displacement method. Water displacement method ni, dia adalah a method to find the mass ataupun the volume, the mass of irregular shape. Contoh, kalau awak nak ukur something, kita dah tahu dah kalau bentuk persegi berapa besar dia. Kita tahu berapa. Tapi kalau awak ada batu, awak boleh kira tak exactly berapa berat dia? Berapa banyak dia punya volume ke apa ke? Kan susah sikit kan kalau irregular shape kan? Ya. So the reason kita ada this method sebab kita nak displacekan irregular shape material tu, things tu with water. So from the water tu yang kita boleh relate dengan PV is equal to nRT untuk dapatkan berapa dia punya mass. Okay, itu dia punya konsep lah. Tapi untuk awak punya water displacement method for this Dalton's law, kita tak adalah simply letak batu. Kita akan ada reactions happening in here. So reactions happening in here usually decomposition. The decompositions in here, sebab kita ada buat combustions kat sini, somehow akan releases
gases. So gases tu dia tak fix, dia tak adalah always oxygen. Sometimes dia keluar carbon dioxide. It all depends on your compositions happening in here. So bila dia akan dibakar kat situ, dia gases product akan bubble. Nampak tak? Dia akan ada this kita panggil apa dia punya pipe ni masuk ke sini lah sebab kita nak cari the partial pressure. So dia bila masuk ni, gases product bubble through the water. Nampak je bubble tu adalah gas lah. Ada gas yang terhasil daripada these reactions. And then you could see some water vaporizes into bubble. Then dekat sini, dekat dalam awak punya beaker ni sebab kita nak guna method yang displace tadi, nak bayangkan ini batu. Okay, mixture of product gas and water vapor, gas tadi dan juga water vapor ni akan collected as total pressure tapi less than atmospheric pressure. Atmospheric pressure adalah pressure dekat luar. Total pressure adalah pressure yang ada dekat dalam ni. Dia adalah hasil daripada product gas dan juga water vapor. Okay, knowing that the total pressure in here will be less than the atmospheric pressure on the outside of the beaker, we are trying to make this value equal to one another. How are we going to make them equal to one another? By displacing the whole beaker into the container so that kita akan dapat dia punya amount sama sekarang. Nampak tak? Dah sama tinggi kan? Bila kita dah displace semua ni. Kita bayang ni batu lah, batu yang dah ganti kawasan yang masih tak ditutup ni. Nampak. Okay, nampak. So bila buat benda ni, akan ubah tak awak punya value dekat sini? Akan ubah lah. Bila awak tekuk, masuk tolak dia, so somehow awak dah includekan dalam total pressure awak bukan lagi hanya ada partial pressure of gas. Dia akan include sekali partial pressure of water. Sebab kita tahu tadi ada gas dan water kan? Ya. Kita dah replace kan, tadi kan ada ruang kat sini. Dia dah tutup habis, tekuk habis, dia adalah gabungan pressure of gas dan juga pressure of water vapor. So kena hati-hati. Disebut je water displacement method, you should mention this first. Lepas tu barulah berkira. Tak buat step ni, awak terus je sembrono pergi buat total pressure bagi berapa dia bagi tu, kira salah sebab awak tak ambil kira berapa dia punya partial pressure of water. Nanti dia mesti akan bagi. Water displacement method dia memang akan bagi more than one partial pressure. Dia akan bagi both sama ada total pressure dan juga water vapor. Okay. Yes. Boleh tak minta ulang balik daripada yang step number 2 tu? Step number 2 ni basically you do the reactions in here. The reactions in here will take place and the product will have gas. Mesti ada gas. Gas tu nanti dia akan masuk dekat this pipe ni, dia akan bubble dekat sini. So dia kita nampak some water vaporizes into bubble. Yang tu faham tak untuk step 1 dan step 2? Okay, faham. Okay, sekarang ni awak plan sebab kita tak boleh nak kira berapa mass of gas yang terhasil. Betul tak? Daripada macam ni je. Betul. Sebab gas tu dia ada tak fix? Dia ada tak fix volume? Dia ada tak fix shape? Tak ada. So kita nak try guna water displacement method. Caranya macam batu replace dapat saiz batu tu berapa. Okay. Selain guna batu, kita guna beaker ni. Oh, dia macam kalau BM dia sesaran air Tak sure lah term tu. Saya tak bisa guna term tu. Sesaran tu maksudnya? Okay, tak apa. Yang ni dia Tak apa. Awak cakap je lah. Sesaran tu macam mana? Awak bagi saya bayangan. yang contoh yang macam batu tu. Masukkan batu. Kalau itulah dia betul. Air yang keluar tu jisim batu tu. Betul. Itulah sesaran batu. Betul. Water displacement method sama lah. Awak gunalah term mana yang sesuai tapi itulah maksud dia. Yang tu faham? Faham. Bila kita replace batu tu, saya kata replace batu instead of batu kita guna beaker ni, awak dah tolak kan? Kat sini patutnya tadi total pressure dia gas saja, betul tak? Okay. Bila awak tekuk dia, awak nampak lagi tak yang ada ruang kosong tu? Ni dah tak ada kan ruang kosong ni kan? Tak ada. Kita dah ambil kira partial pressure of water juga. Water vapor. Oh, okay. Sekarang point penting dia, bila water displacement method, usually the questions will give you more than one pressure. One is total pressure. Usually, saya tak cakap mesti total, baca elok. One is total pressure ataupun disebut atmospheric pressure.
Another one adalah disebut pressure of water vapor. Dia akan bagi dua. Kenapa dia bagi dua saja ke nak bagi? Tak. Dia tak bagi saya saja. Dia bagi sebab dia nak suruh awak include ni. Total pressure ni adalah gabungan gas yang dia terhasil tadi dan juga water vapor punya pressure. Okay, faham Miss. Thank you. Sure. Okay, now kita tengok soalan pula. A sample of potassium chlorate KClO3 was decomposed upon heating, producing potassium chloride KCl and oxygen gas. This is basically a chemical equations yang berlaku pada step number 1 tadi. Kita buat reactions yang dibakar, dapatlah KCl dan oxygen gas. Ada tak dekat produk awak form gas? Ada. Ada. So betul lah reactions ni melibatkan untuk ideal gas juga kan? Yes. Okay, and then sambung. The volume of gas collected by displacement of water. Dia mention tak dia guna method apa? Yes. Yes, sebut je water displacement method, pressure total equal to? Pressure of water vapor plus pressure of gas. Yes, pressure water vapor plus pressure of gas. Okay, gas awak sekarang siapa dalam kes ni? Oxygen. Oxygen. Okay, oxygen gas. Kena bear in mind who's gonna be the gas sebab nanti awak yang kena cari partial pressure tu untuk gas tu. Then, this bagi 0.250 liter. So this is the volume for the reactions to happen lah. And 26 degrees Celsius and the pressure of 765 mmHg. Here, this belongs to only one mixture. This 765 mmHg gonna be what kind of pressure? Pressure of gas, pressure total, or pressure of water vapor? Total. Pressure total. Dan kita ada given water vapor pressure at 26 degrees Celsius is 25.2 mmHg. So ini adalah pressure untuk Water vapor. yes, water vapor tadi H2O lah. Okay, calculate the mass of O2 collected. Kita nak cari mass of O2. Mass of oxygen dapat pada ideal gas equation lah sebab dia gas. Tapi dalam formula PV is equal to nRT, kita ada pressure. The pressure here must belongs to pressure of O2. At the moment, you are given two value of pressure. Do you have pressure of O2 already? Belum. Belum, kena cari dulu. So PT tadi tahu pressure water plus pressure O2, rearrange nanti dapatlah macam ni. Sekarang dia guna mmHg. Boleh tak kita kekalkan mmHg tu instead of tukar ATM? Boleh. Boleh. Boleh tak guna the same constant as in ATM? Cannot. Cannot. Must use the one that got mmHg lah. Okay. So better to change supaya macam bila awak dah biasa guna satu tu, guna je lah. Nanti value tu pun awak dah terhafal. So tukar dia, bahagi je lah dengan 760. And then cancel out the unit, you'll get 0.9734 ATM. And then once you rearrange this formula, yang ni tak perlu pun nak tunjuk derive macam mana, selalunya dia akan guna lebih kurang. So awak terus dia tunjuk yang final one. Tapi kena mention lah, jangan terus substitute. So we have the pressure here. Pressure here belongs to Oxygen. oxygen gas lah sebab this one is for ideal gas equation. So kena belongs to yang gas punya volume. Kita tahulah sama dalam satu bekas tu. 0.250 liter. Tak payah nak tukar dah. And then we have this molar mass. Molar mass of oxygen berapa? 32. 32. It comes from 2 oxygen. 16 plus 16 is not just 16. Not just from oxygen. Lepas tu R kita 0.08206, temperature change to Kelvin, 26 plus 273.15, you got 299.15. So kalau kita cancel ATM dengan ATM, liter dengan liter, per mol dengan per mol, K dengan per K. So tinggallah apa? Gram. Gram sahaja. So lastly, your answer gonna be 0.317 gram. How many marks in here? 1 mark, 2 marks, 3 marks, 3. Okay, clear tak yang untuk water displacement method?
Yeah, Miss. Okay Right, now kita buat tutorial. State Dalton's law, samalah tadi saya tak nak ulang dah. Okay ni pula. A gas mixture containing 2.45 gram of N2, 3.10 gram of Ne. Dia bagi mass. Occupies a volume of 2.5 liter. What is the pressure of the gas at 25 degrees Celsius? This pressure of the gas belongs to partial pressure or the total pressure? Total pressure. Total pressure sebab disebut gas mixture, right? So in order for you to calculate the total pressure, you need to first find can you simply take this mass? No. What do you need to do? Find the Find mole. each. Yes, first find the number of mole for both gas. So we know we can get this molar mass from the table. Dapat 28 gram per mole because this is N2, then this is the mole. And then find for neon as well. Lepas tu kita boleh je lah factorize dia kan sebab dia nak total pressure je kan. Dia factorize macam ni. Lepas tu substitute je value 0.0875 tambah 0.153 dapatlah N total. Simply substitute everything else, RT over V. Lastly dapat 2.35 ATM. Awak buat asing-asing pun sama. Markah tetap sama. Dia ambil paling simple. Dia jalan kira. Okay, next one. 4 liter of nitrogen at a pressure of 400 kilonewton per meter squared, yes, and 1 liter of argon at a pressure of 200 kilonewton per meter squared are transferred into a 2 liter container. Calculate. Kalau perasan ni dalam example 2 tadi kan? Yes, Miss. Okay, dia bagi dalam example 2 tadi. Kalau example 2, dia dalam 2 bekas berasing kan? Dia dalam 2 bekas berasing. Betul tak? Bukan. Betul lah. Asalnya diorang ni 1 liter each. Okay, diorang dua ni asalnya 1 liter tapi sekali masuk dalam 2 liter punya bekas. Macam tu lah. Okay, so nanti bila kita calculate. Sekarang ni kan, awak ada this pressure. Okay, pressure dia. Okay, kejap. Okay. So kita nak cari the partial pressure of nitrogen. Macam biasa boleh guna PV is equal to nRT. But now, the questions didn't give you anything about the temperature, right? Yes. Okay, kalau awak nak guna PV is equal to nRT, awak rasa awak nak guna apa? Nak guna temperature yang mana? Room temperature ke standard temperature? Standard temperature. Kalau tak sebut, guna room temperature. Okay. Kalau tak sebut, guna apa? Room temperature. Room temperature, okay. So sekarang dia bagi pressure dah. Kan dia bagi 400 dengan 200. This is the partial pressure lah. Partial pressure pula. Pressure untuk diorang sendiri. So first kali kalau nak guna PV is equal to nRT tu, kita kena cari dia punya number of mole. Dan number of mole, nanti baru kita kira. Tapi untuk case ni kan, kita boleh guna mole fraction. Sebab apa? Saya dah check lah dia punya value. Dia akan dapat sama. Cuma saya tu lah, saya tak perlu double check lagi kenapa liter dengan liter boleh cancel. Saya assume sebab dia dalam bekas yang sama dan bila kita cancel unit, hilanglah jadi fraction kan. Macam ni. Kita guna list formula. Nampak tak? 4 liter of this, kita nak tukar jadi masuk 2 liter kan? Yeah. Ya, dia tak bagi mass. Betul lah. Sebab dia bagi dalam satu bekas ni je. So kita use this punya volume ni terus masuk 4 liter over 2 liter lah. Sebab kita nak tukar daripada volume ni jadikan 2 sahaja. So sumbat lah masuk semua regardless of the number of mole or mass. Sebab tu dia boleh sekalikan. Dan kita cancel the unit. You'll get 800. So dapat ni. 4 bahagi 2 dapat 2 je kan mole fraction dia untuk N2. Darab dengan 400 ni total dia. Ni bukan total keseluruhan, dia total dia sahaja. Sebab sekarang aim dia, diorang dalam bekas asing ada pressure asing. 4 liter ada 400. 1 liter ada 200. Sekarang ni, diorang nak sumbat dua-dua 400 dengan 200 dalam satu bekas yang boleh hold 2 liter sahaja. Jadi dia tak perlu cari mole kat sini. Tapi apa-apa pun nanti saya double check kalau silap dari segi explanation ni nanti saya bagi tahu balik. Boleh? Tapi so far itulah dia punya reasoning. Boleh ni. Okay, right. Yang ni faham kenapa saya buat macam ni? Dia daripada 2 bekas beza nak sumbat masuk sini. Itu maksud dia. So for argon boleh tak kita buat cara yang sama? Boleh. Boleh. Keluarkan dulu. Kita tahu partial pressure of argon akan sama dengan
mole fractions of argon from the total. Total dia adalah ni lah 2 liter, our aim. And then your total pressure here gonna be 200. So nanti buat 1 bahagi 2 bahagi darab dengan 200 kilonewton per meter squared, dapatlah 100 kilonewton. What about the total pressure? Do you need to do the PV is equal to nRT lagi? No. No. No, boleh terus guna PT kan? Yes, miss. Yes. Yes, terus dapat nanti 900 kilonewton per meter squared. So this kilonewton per meter squared is one of the unit for pressure. So janganlah terkejut, lagi ada torr lah, ada mmHg, ada ATM, lagi ada apa? Tu je. Pascal. Ada Pascal, kilopascal. Benda tu adalah unit untuk pressure. Dan dia not necessarily to change to ATM kalau dia tak minta. Kita selalunya tukar pergi ATM kalau kita nak guna R, the gas constant. But again, macam saya cakap, if you insist to use the mmHg and dia rely on untuk volume pun ada liter, boleh juga guna another value tu. It's up to you. Jawapan akan sama. Asalkan buat ikut keperluan dia. Okay, next one. Still in face-to-face with 13-hour tree. By using water displacement method, 128 ml of oxygen gas was collected from the decompositions of potassium chlorate at 24 degrees Celsius. So, samalah awak bayangkan tadi setup water displacement. Dia ada buat reactions dekat dalam boiling tube and then dia akan bubble through the wire and then kita nampak some water vaporizes into bubble. So, kita akan ada combinations of gas, oxygen sekarang and also water vapor. And then the mixture of the gas and also water vapor ni akan produce total pressure. But the total pressure is not equal to the atmospheric pressure. That's why kita kena buat displacement method. Bayangkan awak tekuk semua air dan juga gas tu, dia akan gabung barulah dapat sama. But then the total pressure must include both gas and also water vapor. Itu summary untuk water displacement method. Saya bagi tahu the steps, apa yang berlaku. So now you have all the informations. Kita akan substitute je lah, tapi sebelum tu keluarkan dulu. Kita nampak dia ada volume, right? Dia ada volume. Volume kena tukar unit tak? Kalau nak masuk PV equal to nRT nanti. Tak. PV is equal to nRT nak kena guna gas constant kan? Kena tukar. Ada tak dalam gas constant awak mil? Tak. Soalan saya, unit ni kena tukar tak? Kena. Jadi apa? Jadi liter. Yes. 24 degree C. Kena tukar tak unit? Kena. Kena. Jadi Kelvin. Kelvin. Now, given to you, atmospheric pressure here belongs to siapa ni? Apa dia punya simbol tadi kita buat? PT. PT, total atmospheric pressure, nama lain dia PT sebab aim kita nak bagi PT sama dengan PATM, sebab tu dia guna atmospheric pun kita kira total. Mass of oxygen or gas obtained, maksudnya kita akan rearrange PV is equal to nRT jadi mass equal to PVM over RT. Okay, kalau kita rearrange kan. First kali tengok dulu, keluarkan dulu, dapatkan dulu dia punya partial pressure of oxygen gas. You get 738 mm mercury, then you divide it by 760, you'll get 0.97 atm. From this calculation dapatlah partial pressure O2, barulah boleh masuk this formula sebab all these information here belongs to oxygen gas. Selagi mana tak tukar untuk oxygen gas, maksudnya jawapan akan salah. Sebab dia ideal gas equation. Substitute the value, cancel out the unit. Lastly, you'll get 0.163 gram. Okay? Okay. Alright, so kita buat extra question sikit. Limestone CaCO3 decomposed to solid calcium oxide and carbon dioxide gas. So dari CaCO3 to become calcium oxide and carbon dioxide. Bila dapat je statement ni, apa yang awak kena tulis?
Chemical equation. Chemical equations always starts with chemical equations. CaCO3 solid to become CaAO solid. It already tells you solid. Cas. Starting from chapter 5, please use states of matter in here. Kena letak face dia. Okay, dah tahu these chemical equation, keluarkan dulu sentence by sentence. When heated at high temperature. Okay, dapat benda ni lah, sorry. At 30 degrees Celsius, this gonna be your temperature. A volume of 107.3 ml of gas. Who's gonna be your gas now? Is it still oxygen gas? Carbon dioxide. No. Tak, dia Carbon adalah dioxide. CO2 lah. Tapi still ada gas kan daripada reaction tadi? Yes. Yes. Okay, was collected by displacement of water. Dia guna method apa? Displacement of it. Displacement of water lah. Maksudnya pressure total equal to pressure gas plus H2O. Okay, with a total pressure of 1 atm. Dah bagi tahu belum 1 atm ni sebagai total pressure? Dia dah bagi tahu dah. Maksudnya berapa mmHg kalau kita tukar? Yes, 760 mmHg. Dia bagi pula info. The vapor pressure of water gonna be 31.8 mmHg. So you have two different unit. But in the end, kena guna satu je unit. It's up to you whether you want to first change to mmHg then only atm ataupun ini daripada mmHg tukar dulu atm. Tak kisah mana-mana. Asalkan samalah sekali unit. Bukannya 1 tolak 31.8. Dah lain unit tak boleh tolak. Dia minta number of moles of carbon dioxide produced. First, dia minta number of mole. Adakah kita nak ambil dari balance chemical equation sahaja? The marks worth 5 marks. Adakah nak ambil daripada ni je? Oh, the mole is 1. Just because the balance chemical equations got 1 coefficient. Macam tu ke? No. Okay. First tengok. Dia minta number of mole. Mungkin boleh dapat daripada sini. But then tengok markah. Macam tak make sense. Tengok lagi. Mole siapa dia nak? Carbon dioxide. Carbon dioxide in gaseous states. In gaseous states, all the informations here belongs to gases. Kan? Dan tengok juga lagi. Displacement of water adalah applications of Dalton'S law which also belongs to gas. Maksudnya awak kena tak rearrange your PV is equal to nRT to get the number of moles? Yes. Ya, somehow kena guna. Tengok ni markah ni. Saya paling pantang yang bila tak tengok markah, sekejap lagi dia jawab mole adalah 1. Macam tu. Benda ni biasa berlaku. So, kita akan guna balik info ni. Untuk guna info ni, tengoklah dia guna water displacement method. Keluarlah dulu apa pressure dia kan. Kita tak tahu pressure lagi. Buat macam sama. Saya pilih total pressure 1 atm, saya tukar dulu jadi mmHg 760. And then saya tolak dulu. Dapatkan dulu 728.2 dan saya tukar jadi atm. Boleh tak kalau saya nak tukar 31.8 mmHg jadi atm dulu and then tolak dalam atm, tak payah tukar kat sini dah? Boleh. Boleh juga, asalkan sama. Dia punya aim, unit nak tolak kena sama. Tak sama tak boleh tolak. Okay, dapat dah 0.95 atm as your partial pressure for us. Sorry, ni CO2. CO2 gas, okay? Okay, Dan, boleh tak kita rearrange the formula? PV-nRT tu? Boleh. Boleh. Rearrange lah. Tadi selalunya mass. Tapi sekarang dia nak number of mole. Dia lain lah sikit. Number of mole lagi senang. Tak payah nak substitute apa-apa. Just PV over RT. Substitute their value. Make sure they all tally with one another in terms of the units. Cancel out the unit. You'll get your final answer of 4.13 10 power of negative 3 mole. 5 marks dekat mana? 5 marks datang daripada 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5 markah. Balance chemical equations, keluarkan apa relationship dia, change the partial pressure to become ATM ataupun mana-manalah asalkan diorang ada calculation kat sini. 1 markah untuk substitution, 1 markah untuk final answer. So they all kita tambah-tambah dapat 5. Okay, next questions. By using the same informations, kita nak cari the mass of the limestone decomposed. The mass of limestone decomposed. Limestone just now, apa dia punya state? Ni limestone. Solid. Solid. Boleh tak kita guna PV is equal to nRT? Cannot.
Cannot lah kan? Tapi awak dah ada info pasal CO2 kan? Yes, miss. Boleh tak kita cari pasal Yes. CaCO3? Boleh. Boleh. Nak guna cara apa? Water displacement. Still, tak boleh. Water displacement untuk gas. Ingat, water displacement method, applications of Dalton's law. Dalton's law originated from ideal gas equations. Means they all belongs to gas. Ingat balik. Nama chapter ni states of matter. Ada tak sebelum ni chapter yang nama matter juga? Ada. Ada. Bila awak ada produk, nak cari pasal Stoichiometry. reaction. Yes, stoichiometry. Okay? Stoichiometry. So nanti kita pun buatlah stoichiometry. We know from these chemical equations, okay, we know for every 1 mole of CO2 is produced by 1 mole of CaCO3. You have the mole for CO2. Can you find the mole for CaCO3 as well? Yes. Yes. Boleh, buat dia punya stoichiometry. Tapi kena tunjuk lah. Okay, once you dah buat benda ni, nak buat macam mana? Dia minta mass kan? Yes. Darab je lah dengan molar mass dia. Ni molar mass dia. Ca 40.1 gram per mole. Carbon 12 gram per mole. Oxygen each 16 gram per mole times with 3. Dapatlah. Darab dengan mole. So you'll get 0.414 gram. Okay, don't be mistaken kalau just because dia dalam chapter 5, semua benda kena PV is equal to nRT. Kalau dia solid, mana boleh dia guna ideal gas equations, right? Betul. Okay, next one. A gas mixture contains 82%. A gas mixture contains 82% by mass. Nampak tak W over W? Nampak. Yes. Okay, W over W ni chapter 1 tau. Tapi masih boleh guna dalam ni lah. Okay, and 18%. So 82 plus 18, altogether 100, right? Yes. Okay, good. So kita ada methane and also ethane. If a 15.50 gram sample of the gas mixture is placed in a 15-liter container at 20 degrees Celsius, calculate the total moles of gases. So untuk cari total moles of gases, awak dah tahu 82% dengan 18%. And then the sample dia adalah 15.5 gram. Kita cari macam mana? Ni soalan ni awak tak buat lagi. 82 over 100 times 15 by 5. Yes, 82 over 100 times 15 by 5. Gram. sampel ni kan? Yes, miss. Ya. Kenapa kita boleh buat 82 over 100 je? Kenapa macam kita kata kenapa dia 100? Kan kita pernah buat kan? We assume the total mass adalah 100 gram. Yes, miss. Kan satu lagi kalau kita tengok dia adalah mixture of methane and ethane. Kalau kita total up kan 100%, sebab tu lah boleh terus ambil dari persen. So cari dia punya mass dekat sini, simply divide this 82 over 100 times 15.50, 12.71 gram. Perlu tak untuk ethane? Okay, awak ada dua cara. It's either you do the same for ethane, buat apa ni tah? Buat 18 per 100 darab 15.5 dapat certain value. Okay. Tapi kalau awak tak nak buat macam, ni cari number mole pula. Dia cari apa? Dia minta mole je kan? Yes, mole. Dapatkan mass ni dulu. Okay, nanti kalau kat sini, awak boleh je terus macam ni. 15.5 tolak 12.71. Nak buat macam ni pun boleh. Awak tahu tak kenapa saya simplify guna ni? Tak faham. Ni, sekarang ni total dia 100% kan? Yes. Yes. Dalam 100% tu ada berapa jenis gas? 2. Dua sahaja. Kalau dah 82% belong to 12.71 dan dalam total kita hanyalah 15.5, boleh tak kita kata selebihnya belongs to gas kedua? Yes. Sebab itulah saya tolak terus. Okay, miss. Tapi boleh tak saya nak buat juga 18 over 100 times with 15.50? Boleh. Cuba tekan calculator, dapat tak 2.79 gram? Tekan sekarang. Dapat tak?
Dapat. Sama je lah. Mana pun tak apa asalkan petunjuk dapat. Sebab dia minta mol, kita kenalah cari mol dia untuk dia ni. Kenalah buat asing sebab dia punya mol lambas asing lain. Buat benda yang sama. Dia minta total mol kan, boleh tak tinggalkan ni je? Tinggal lah, fikir sendiri. No. Tak boleh. Dia minta total, tambahkan dahulu. So tambah je lah, dapat 0.8874 mol. That's the first question. Okay, this 7 marks kan, it comes from the total, the whole question. Sekejap lagi baru saya tunjuk markah kat mana. Okay, yang ni Yang ni guys, saya ambil soalan past years tau. Saya tak release lagi soalan past years sebab belum update the questions untuk recent years. Nanti saya dah release barulah buat. Cuma ni saya nak bagi tahu lah, this is one of the past years question. Macam mana bentuk soalan awak nanti. Okay, dah dapat number of moles, sebab minta total mole of gas. Bila dia ada 1, 2, 3, dia mesti relatable tau dengan info yang sama. Okay, next. Soalan yang sama tadi, dia minta pula total pressure. Total pressure in ATM. Awak tadi dah ada total moles, right? Yes. Yes. Total mole dah ada, and these two gases are placed in a container. Means dia orang adalah mixture, right? Yes. And they are both ideal gas. Untuk cari total pressure, nak buat asing-asing ke nak sekalikan terus? Kalikan. Sekalikan sahajalah. Kita dah ada total mole kan? Yes. Yes. Masuk je. Nak guna formula apa nak cari total pressure ni? PV equal to NRT. Yes, PV is equal to nRT. So bezanya ni bukan partial pressure dah lah, dia total pressure. Make sure number of mole here is the total number of mole yang kita kira tadi. Substitute sahaja, dapat final answer 1.42 atm. Next, the partial pressure of each gas. Dia minta pula untuk each gas. Tadi dah cari total pressure. Untuk cari partial pressure, kena cari setiap satu. Okay, untuk cari setiap satu, awak ada tak each number of mole tadi tu? Ada. Ada tak each number of mole? Boleh kan? Ada. Okay. Awak dah tahu ni, awak buat satu ni. Kita katalah buat untuk CH4 dulu. Awak pun buat PV is equal to NRT now belongs to CH4. Once awak substitute value, you'll get 1.27 atm. Okay. You can do the same for ethane. Okay, right? You can do the same for ethane. Can you simply minus 1.42 with 1.27 to get the partial pressure for ethane? Can. Sebab total now dah tahu dah total. Tolak je lah, dapat tak yang ethane punya? Dapat. Yes. Dapat. So dapat terus. Dapatlah 0.15 atm. Nanti bila tambah sama je 1.42 atm. Okay. Okay. Mari tengok 7 markah dapat mana. 7 markah. 1 marks for this 1.27. Another marks comes from 0.15, dah 2. Markah ketiga 1.42. Markah keempat, probably this one lah. Dah 4. Means lagi 3 belongs to the first question lah kot. Markah yang ni total 0.8874. Mol untuk CH41, mol untuk C2H61. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kat sini 1.27, 7 untuk 0.15 atm. So 7 markah lah untuk soalan ni. Okay? Okay. Okay, now sikit lagi saya nak habiskan 5.1. Okay, 5.1 one the Waals equation dah tak ada soalan tutorial lah sebab dia more to concept. Apa yang kita nak cakap dalam van der Waals equations ni is actually an equations yang describe about real gas behavior. We only know the gases behavior for ideal gas bila kita cakap kinetic molecular theory. Okay, tapi sebab kita kata kinetic molecular theory tu is too ideal, maksudnya too flawless. Padahal real gas tak behave like that. Macam awak dalam kelas, patutnya ideally awak behave baik, awak respond kat saya, awak tak diam. Tapi reality ada yang tak reply kan? Betul tak? Tak. Betul, Miss. Tapi you tak kuat sangat kat sebelah saya ni. Okay. Taklah kan, maksudnya faham tak? Real awak lain dengan ideal sepatutnya macam mana. Sama lah kalau kita target semua orang dapat A, ideal. But in reality you have so many
banyak benda lah awak nak kena overcome, nak kena faham tu, nak kena faham ni, banyak kerja ni, macam tu lah. The real you, the real gas is different from the ideal one. Jadi kita buatlah van der Waals equation ni. Kenapa van der Waals? Okay, recall balik. Van der Waals, dia propose yang akan ada intermolecular forces, right? Yes. Yes, so these equations pun dia rely on the cases about intermolecular forces saja. Dia nak cakap yang ideal gas ni boleh diperbetulkan dengan some modification. Means van der Waals equations ni originated from ideal gas equation but with some modifications. Instead of having only PV is equal to nRT, you are going to modify a bit on the pressure together with the volume. Tu maksud dia. Rely on PV equal to nRT tapi ada beza sikit. Pressure kita kena adjust sikit, volume kena adjust sikit. nRT sama. Okay, apa benda yang nak adjust tu? Okay, first sekali sebab dia ni van der Waals, dia nak cakap pasal intermolecular forces, dia akan adjust in terms of pressure. Bila kita sebut pressure, tekanan yang berlaku antara gas particles dan juga the wall of container. Tu maksud dia. Okay, bila kita kata pressure, we want to adjust the pressure. Bila pressure tinggi ke rendah yang awak rasa intermolecular forces present? Pressure rendah. Rendah. Check balik. Intermolecular forces, recall balik what are the conditions. First, they're gonna form attraction forces, right? Yes. And then they must be close or far apart with one another. Close. Close. In order for them to be close to one another, the pressure should increase or decrease. Kita nak bagi dia berjumpa. Increase. Increase the pressure so that the volume will decrease. Diorang ada tendency nak jumpa kan? Yes, miss. Yes. Yes. Maksudnya, how are you going to adjust the pressure untuk bagi ada intermolecular forces? Increase or decrease the pressure? Increase. Increase. So, bila kita kata increase, you are going to modify a bit in here. Instead of having only pressure, you're going to add them with N2A over V2. Okay, N ni adalah mole macam biasalah. Volume adalah, V adalah volume. This A is a constant. Tak perlu cari constant ni, dia akan bagi for each gas. Each gas ada constant A yang berbeza. A ni sekarang dia cakap pasal siapa? Dia cakap pasal strength of intermolecular forces present. Sebab itulah dia A. Sebab tu kita tambah. Kita nak kata bila ada tu barulah betul PV is equal to nRT. Dia nak adjust sikit. Dia tak kata dia kata PV nRT adalah sangat ideal. Padahal in reality tak. Jadi dia modify sikit nak bagi make sense. Yang benda tu yes, okay sikit. Itulah. Ni kiranya corrections on the ideal gas equation so that they term dia tu, dia bolehlah masuk dengan real gas punya behavior. Okay, bila kita adjust by increasing the pressure, initially you have this pressure, mungkinlah sikit je pressure and banyak ruang kat sini. Bila besar, takkan ada intermolecular forces. If you increase the pressure, they tend to be close to one another and diorang bila close, bolehlah diorang buat attractions kan? Yes. Itu je nak cerita pasal van der Waals equation ni. Dari segi pressure kena tambah supaya boleh form intermolecular forces. Barulah dia macam relatable dengan real gas. Okay, another factor. Kita akan ubah dekat volume pula. Okay, volume dia akan bercakap tentang molecular volume. This molecular volume belongs to the size of particles. Still, the size of particles here akan relate dengan intermolecular forces. Kita belajar, when you have bigger size, the London forces in terms of strength will increase or decrease. Bigger size means strong London forces or weak London forces? Strong. Wait. Strong. Weak. Weak. Bigger size, polarizability increase. What will happen to the strength of London forces? Become stronger. Become stronger lah. Ini kan non-polar. Kan kita belajar strength of van der Waals forces affected by size, shapes. Okay? Ni bila sebut molecular volume, dia kata yes. Ada yang tanya ke?
Tak ada. Okay, molecular volume ni nak tengok size of particle. So kita nak tengok how will they be affected. Okay, so now kita akan adjust macam mana kat sini. Okay, kat sini kita akan reducekan sikit volume. Reduce volume apa sekarang? Kita tahu one of the factor yang akan affect the intermolecular forces to increase adalah size. But this time around kita akan kacau daripada di segi volume dia. Kenapa kita kacau volume? Volume here belongs to volume of container. Okay, sepatutnya kalau kalau ideal gas, dia assume semua ni jarak. Dan dia orang sangat kecil sebab tu negligible. Tapi kalau kita kurangkan volume, dia orang ni rapat tak? Dapat. Bila dia orang rapat-rapat, akan affect tak intermolecular forces present? Yes. Yes, so by adjusting the volume to lower a bit, nanti akan adalah intermolecular forces. Okay, Miss. Okay, so Van der Waals equation nak cakap by adjusting the pressure to increase the pressure and also decrease the volume, kita akan kata yang real gas boleh behave ideally juga with some modifications. Ini adalah Van der Waals equations. Okay, ini pun ini adalah A dan juga B untuk setiap gas. Setiap gas lain-lain sebab diorang behaves lain-lain sebab mass diorang lain-lain. Tapi untuk Van der Waals equation memang tak adalah dalam soalan awak tak ada calculations. Dia cuma boleh tanya konsep. Dia akan tanya dari segi apa terjadi kalau volume increase kat sini ke apa. Macam itulah. Dia akan tanya what about the value akan increases or decreases. Kena tahu relationship ni. Boleh ke Van der Waals equation tu? Boleh. Alright. Next one, ideal behavior here. Kita nak tengok what are the conditions that will affect the real gas to behave ideally ataupun conditions that will deviate the real gas to behave ideally. Okay. Untuk ideal behavior, untuk real gas behave ideally, dia kenalah volume negligible, intermolecular forces negligible. Tapi kita tahu itu hanya berlaku pada ideal gas equation, ideal gas. So kita nak tengok sekarang real gas ni apa conditions yang akan approach ideal dan juga deviate from ideal. Okay, so kita akan tengok in terms of two conditions. First one, dia adalah okay, yang the first one kita akan tengok in terms of pressure. Okay, kalau kita belajar, kita tahu ideal gas, dia akan cakap yang volume of the container ni sangatlah besar as compared to volume of the gas particles, right? Macam ni bayangan dia. Bila dia sangat besar, sangat kecil, sebab tu dia kata volume is negligible kan? Yes. Yeah. Okay, so kalau awak tengok kat sini, in terms of pressure dia tinggi ke rendah? Rendah. Pressure rendah. So pressure rendah, dia akan affect the real gas untuk behave ideally. Nantilah kita tengok ni. Tapi real gas sekarang ni kan dia cakap volume is not negligible kan? Yes. Yeah. Apa yang membuatkan volume is not negligible in terms of pressure? Pressure dia tinggi ke rendah? Sampai dia cakap tak boleh negligible kalau real gas. Tinggi. Tinggi. Sebab real gas ni kan dia boleh behave macam-macam kan? Dia ikut perangai sebenar dia. So kalau kita increase the pressure, somehow the volume ni tak bolehlah assume to be negligible. That's why by having high pressure, kita akan cakap this real gas will deviate from ideal behavior. But having low pressure macam tadi gambar first, conditions low pressure, barulah real gas boleh behave ideally. Dan yang ni faham tak yang saya tunjuk in terms of pressure ni? Faham. Okay, good. Another factor, sorry? Ulang boleh? Hah? Ulang. Hilang? Ulang. Macam ni. Untuk kita kena tahu macam mana real gas nak behave ideally. So kita kena tahu dua condition. Satu condition untuk dia ke arah jadi ideal. Satu condition untuk dia takkan jadi ideal. Dia akan jauh daripada untuk jadi ideal. Kita akan tengok dari segi dua variable. One is pressure, another one is temperature. Now I'm talking about pressure. Kalau ideal gas, kita tahu macam ni. Dia kata volume is negligible. Ini adalah dia punya bayangan. Kalau awak tengok ni, in terms of pressure dia tinggi ke rendah? Rendah. Bila pressure rendah, kita boleh kata volume is negligible kan? Yes. Pressure rendah adalah condition ke arah ideal.
Okay. Kalau saya increase the pressure like this, adakah real gas ni masih boleh behave ideally yang sampai dapat volume is negligible? No. No, sebab dah rapat kan? Sebab tu saya kata high pressure adalah satu condition yang akan membuatkan real gas tu takkan dapat ideal. Okay. Okay, high, low macam tu lah, boleh? Boleh. Thank you. Okay, next one, yes. Nak tengok temperature pula. Temperature, sebab apa kita cakap pasal temperature? Sebab kita kata intermolecular forces, kita kena tengok juga dia punya velocity, how they moves around. And kita cakap dia absolute temperature is directly proportional dengan kinetic energy, right? And intermolecular forces can only be formed when they are close together and then dia affected lah by the 5 kinetic molecular theory tu. Okay, so kita tengok this animation sikit. Kalau contoh ikutkan intermolecular forces is negligible, bila negligible, dia ada tendensi untuk berjumpa kan? Yes, miss. Okay, katalah awak berlari laju, awak ada masa nak hi bye orang lain tak? Tak sempat. Kalau awak jalan slow, awak boleh hi orang kan? Boleh. Same goes to this one. Kalau dia laju, apa yang membuatkan dia bergerak laju? Kalau kita keep the volume dan juga dia punya pressure, apa yang buatkan dia laju? Apa variable yang akan bagi partikel ni bergerak laju? Temperature. High temperature. High temperature or low temperature kalau gerak laju? High temperature. High temperature. Okay, kalau high temperature gerak laju, intermolecular forces is negligible or not? Boleh ignore tak intermolecular forces kalau dia orang gerak laju? Boleh high tak? Tak boleh. Tak. Bila tak boleh high maksudnya can be ignored, right? Yes. 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 So high temperature should be the conditions approaching or deviate from ideal. Approaching, good. What about this one? Sebab real gas, dia not always directly proportional. Dia boleh juga, sometimes dia rendah temperature. Kalau rendah temperature, you look at these animations, dia orang bergerak laju ke slow? As compared to the previous one. Laju. Right? Laju ke slow? Yang ni, dengan yang tadi. Slow. Bila slow, boleh jumpa kan? Boleh. Bila boleh berjumpa, boleh tak kita ignore the intermolecular forces antara diorang? Tak boleh. So low temperature will favor conditions deviate from the real gas, the ideal behavior, while high temperature will is the conditions that the real gas going to approach the ideal behavior. So awak akan tahulah untuk dapatkan ideal behavior, inilah dari segi pressure dan juga temperature. Kena tahu high pressure, low temperature akan deviate. Low pressure and high temperature akan approach. Okay, Miss. Okay. Dah, tu saja. Habis dah. Dah lah. Saya pun nak habis awal lah hari ni. Okay lah, alright. So thank you everyone.